Welcome to my channel. If you are new to my channel, please do like, share and subscribe my channel. In this video, we are discussing about the management or the treatment of high blood pressure, the medicine or the drugs which are used to manage hypertension. So hypertension বা high blood pressure এর ক্ষেত্রে আমরা কি ধরনের মেডিসিন ইউজ করব বা antihypertensive drug classifications and their mode of actions. So antihypertensive medications means যে হাইপারটেনশনকে ম্যানেজ করার জন্য বা ট্রিট করার জন্য আমরা যে ধরনের মেডিকেশনস বা ড্রাগস ইউজ করে থাকি হাই ব্লাড প্রেশারকে ম্যানেজ করার জন্য সেই ড্রাগসকে আমরা বলে থাকি বা মেডিসিনকে আমরা বলে থাকি অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ মেডিসিন। তো সেই অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ মেডিসিনস কী ধরনের মেডিসিন রয়েছে যেটা আমাদের ব্লাড প্রেশারকে কন্ট্রোল করতে বা ম্যানেজ করতে বা ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে হেল্প করে থাকে সেই ধরনের ড্রাগস বা মেডিসিন সম্পর্কে এই ভিডিওটি। The classification of antihypertensive drugs. So under this, the first classification is diuretics. Next is sympatholytics. Third one is vasodilators, and fourth is angiotensin inhibitors and antagonists. So those are the main classification of antihypertensive drug for the treatment of high blood pressure. So first one is diuretics. So under the diuretics there are three categories: thiazide and congeners, and loop diuretics and potassium sparing diuretics. So basically the two main diuretics are used in clinical field. Those are thiazide diuretics and loop diuretics. So both two main diuretics are used. Next is sympatholytics. So under these there are four categories: centrally acting antiadrenergic agents, alpha adrenergic agent or blocker, beta adrenergic blocker and alpha beta adrenergic blocker. Four categories are there. Basically the two main categories that those are alpha adrenergic blocker and beta adrenergic blocker are used in most. Next, vasodilators. Under vasodilators there are four categories: nitric oxide releasers, potassium channel openers, calcium channel blockers and D1 dopamine receptor agonists. So under this, calcium channel blocker, potassium channel openers, and both two categories are used. And fourth one is angiotensin inhibitors and antagonists. In this angiotensin inhibitor antagonist or inhibitors, these categories is also used. ACE inhibitors or angiotensin converting enzyme inhibitor, ACE inhibitor. This category is mostly used. So next come to the diuretic. First is loop diuretics. The mechanism of action of loop diuretic is, the first category is diuretics, and under this the loop diuretic. So under the loop diuretic, the mechanism of action or mode of action of these drugs. So loop diuretics basically কি করে বা কীভাবে আমাদের প্রেশারটা বা হাই ব্লাড প্রেশারটা কীভাবে কন্ট্রোল করে। সো দ্য মেকানিজম অফ অ্যাকশন, বেসিক্যালি ইট ব্লকস দ্য সোডিয়াম পটাশিয়াম অ্যান্ড ক্লোরাইড co-transporter in the apical membrane of the thick ascending limb of Henle loop. Therefore loop diuretics increase urinary water and ion excretion. So basically this loop diuretics help to block the sodium potassium and chloride co-transporter. So this co-transporter, this channel is blocked by loop diuretic. So loop diuretic এর মাধ্যমে আমাদের এই সোডিয়াম পটাশিয়াম অ্যান্ড ক্লোরাইড এই co-transporter চ্যানেলটা ব্লক করা হচ্ছে কোথায়? এপিক্যাল মেমব্রেনে। দ্যাটস ওয়াই এপিক্যাল মেমব্রেন কোথায় রয়েছে? থিক অ্যাসেন্ডিং লুপ অফ হেনলি। কিডনি যে লুপ অফ আমাদের যে নেফ্রনের যে লুপ অফ হেনলি স্ট্রাকচার রয়েছে, সেই লুপ অফ হেনলির অ্যাসেন্ডিং স্ট্রাকচারে আমাদের এপিক্যাল মেমব্রেনে সোডিয়াম পটাশিয়াম এবং ক্লোরাইডের যে ট্রান্সপোর্টার চ্যানেল রয়েছে সেটাকে ব্লক করার কারণে কী হচ্ছে না, ইনক্রিজ ইউরিনারি ওয়াটার অ্যান্ড আয়ন এক্সক্রিশন। এই সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্লোরাইড ট্রান্সপোর্টার বন্ধ করার কারণে অ্যাবজর্পশন অফ ওয়াটার এবং আয়ন ব্লক হয়ে যাচ্ছে। কারণ সোডিয়াম পটাশিয়াম এবং ক্লোরাইড এই ট্রান্সপোর্টারের কাজ হচ্ছে ওয়াটার বা ইলেকট্রোলাইট আর আয়নকে অ্যাবজর্ব করা। যেহেতু এই ট্রান্সপোর্টারটাকে বন্ধ করে দিচ্ছে লুপ অফ হেনলি, দ্যাটস ওয়াই অ্যাসেন্ডিং লুপ অফ হেনলিতে ওয়াটার অ্যাবজর্পশন এবং আয়ন অ্যাবজর্পশন হচ্ছে না। দ্যাটস ওয়াই increase urinary elimination, increase urine output
আউটপুটটা বাড়িয়ে দিচ্ছে। দ্য থেরাপিউটিক uses of loop diuretics. So basically this is used in acute pulmonary edema and other edema, chronic congestive heart ফেলিয়ারের ক্ষেত্রে বা পালমোনারি ইডিমার ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে ইউজ করে থাকি, হাইপারটেনশনের ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে ইউজ করে থাকি, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যাকিউট হাইপার ক্যালসিমিয়ার ক্ষেত্রেও ইউজ করা হয়ে থাকে, হাইপার ক্যালেমিয়া, অ্যাকিউট রেনাল ফেলিয়ার, এছাড়াও ইনটক্সিকেশন উইথ অ্যানায়ন যেমন ব্রোমাইড, ফ্লোরাইড, আয়োডাইড, এই ধরনের অ্যানায়নে যদি ইনটক্সিকেশন হয় বা বেড়ে যায় এই ধরনের অ্যানায়ন, সেটার ক্ষেত্রেও আমরা অ্যাজ আ ম্যানেজমেন্ট অফ দিস কেসেস আমরা লুপ ডায়োরেটিক ইউজ করে থাকি। So basically loop diuretics are used in pulmonary management of pulmonary edema, CHF, congestive cardiac failure and heart failure, and hypertension, hypercalcemia, hyperkalemia and renal failure. Next come to the next category, that is thiazide diuretics. So the uses of thiazide diuretics. So thiazide diuretic আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে ইউজ করে থাকি, কোন কোন ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে? তো ট্রিটমেন্ট অফ হাইপারটেনশন অবভিয়াসলি, নেক্সট দ্য ট্রিটমেন্ট অফ মাইল্ড হার্ট ফেলিয়ারের ক্ষেত্রে ইউজ করে থাকি আমরা থায়াজাইড ডায়োরেটিক, মাইল্ড ইডিমার ক্ষেত্রে ইউজ করে থাকি, ডায়াবেটিস ইনসিপিডাসের ক্ষেত্রে ইউজ করে থাকি, ক্যালসিয়াম নেফ্রোলিথিয়াসিসের ক্ষেত্রেও আমরা ইউজ করে থাকি। The example of this thiazide diuretics is hydrochlorothiazide. The example of thiazide diuretics is hydrochlorothiazide, and the example of loop diuretic is Lasix. Next come to the mode of action or mechanism of action of thiazide diuretic. This inhibit the reabsorption of sodium and chloride in the distal convoluted tubule. This results in water retention. So এটা thiazide diuretic কি করছে না, এটা হচ্ছে সোডিয়াম এবং ক্লোরাইড এর রিঅ্যাবজর্পশনটা, মানে এই আয়নের রিঅ্যাবজর্পশনটা বন্ধ করছে ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবুল অফ নেফ্রনের ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবুলে সোডিয়াম এবং ক্লোরাইডের রিঅ্যাবজর্পশনটা বন্ধ করছে। এছাড়াও ইট ডিক্রিজেস দ্য রিঅ্যাবজর্পশন অফ সোডিয়াম বাই ইনহিবিশন অফ সোডিয়াম ক্লোরাইড কো-ট্রান্সপোর্টার অন দ্য লুমিনাল মেমব্রেন অফ দ্য ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবুল। এরা যেরকম সোডিয়াম এবং ক্লোরাইডের রিঅ্যাবজর্পশনটা বন্ধ করছে, পাশাপাশি এটার রিঅ্যাবজর্পশনটাকে কমিয়ে দিচ্ছে সোডিয়াম এবং ক্লোরাইড কো-ট্রান্সপোর্টারটাকে বন্ধ করে, যেটা রয়েছে ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবুল। বেসিক্যালি দিস থায়াজাইড ডায়োরেটিক্সটা কাজ করছে নেফ্রনের ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবুলে, যেরকম একটু আগে বললাম লুপ ডায়োরেটিক কাজ করছে হেনলি লুপে, অ্যাসেন্ডিং লুপে, আর থায়াজাইড ডায়োরেটিক কাজ করছে ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবুল অফ নেফ্রন। সো ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবুলের এটা হচ্ছে সোডিয়াম এবং ক্লোরাইড আয়নটাকে রিঅ্যাবজর্পশন বন্ধ করছে ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবুলের মধ্যে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এটা ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবুলের লুমিনাল মেমব্রেনের সোডিয়াম এবং ক্লোরাইড কো-ট্রান্সপোর্টারটাকে ইনহিবিট করে দিচ্ছে, ব্লক করে দিচ্ছে, যা অ্যাজ এ রেজাল্ট কি হচ্ছে ডিক্রিজ সোডিয়াম reabsorption. By this reduces the blood pressure. Next come to the adrenergic agonist, alpha blocker and beta blocker. Alpha adrenergic blocker and beta adrenergic blocker. The mode of action of alpha blocker or alpha adrenergic blocker. So by the example of alpha blocker is adrenaline. So the alpha blocker acts as this alpha blocker acts on the alpha adrenoreceptor. The alpha adrenoreceptors are adrenaline, noradrenaline and catecholamine. Those are the alpha adrenoreceptor. So this alpha blocker blocks those receptors. This alpha adrenergic blocker blocks this adrenaline, noradrenaline and catecholamine secretion or action. So these receptors are blocked by alpha blocker. These receptors are called alpha adrenoreceptor, and as a result, and these adrenoreceptors, this adrenaline, noradrenaline and catecholamine helps to increase vasoconstriction and blood pressure. But by this alpha blocker, these alpha adrenoreceptors are blocked. Those are blocked by this alpha adrenergic blocker. As a result, there is no release of adrenaline, noradrenaline and catecholamine, and as a result, there is decreased peripheral vascular resistance. That's why decreased cardiac contraction and decreased blood pressure. So basically যদি এটা আমরা সিম্পলিফাই করে বলি, আলফা অ্যাডেনোরিসেপ্টরস আর অ্যাডেনালিন, নরঅ্যাডেনালিন অ্যান্ড ক্যাটেকোলামাইন। দিস থ্রি আলফা অ্যাডেনোরিসেপ্টরস হেল্পস, তারা বেসিক্যালি কী কাজ করে, ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন বাড়ায় এবং ব্লাড প্রেশারটাকে ইনক্রিজ করে। দিস থ্রি আলফা অ্যাডেনোরিসেপ্টর, বাট বাই দ্য মেডিসিন আলফা অ্যাডেনার্জিক ব্লকার, these three alpha adrenoreceptors, adrenaline, noradrenaline and catecholamine block. তো ব্লক হওয়ার কারণে রেজাল্ট কি হচ্ছে, তো তাদের কোনো রিলিজ হচ্ছে না, যার ফলে
পেরিফেরাল ভাস্কুলার রেজিস্ট্যান্স কমে যাচ্ছে, কার্ডিয়াক কন্ট্রাকশন কমে যাচ্ছে এবং ব্লাড প্রেশারও রিডিউস হচ্ছে। নেক্সট ইজ দ্য বিটা ব্লকার, বিটা অ্যাড্রিনার্জিক ব্লকার। এক্সাম্পল হচ্ছে অ্যাটেনোলন, মেটোপ্রোলল, ল্যাবেটালল, and the alpha blocker example are doxorubicin, rajosine. Those are the alpha blocker. Our beta blocker are atenolol, metoprolol, labetalol. So those are the medicine, the example of the medicine of beta blocker. So by beta blocker কি করছে না, বিটা অ্যাডেনো রিসেপ্টরটাকে ব্লক করছে। তো বিটা অ্যাডেনো রিসেপ্টর কি কি, নরএপিনেফ্রিন এবং এপিনেফ্রিন, বোথ টু আর বিটা অ্যাডেনো রিসেপ্টর। তো বিটা ব্লকার কী করছে, এই বিটা অ্যাডেনো রিসেপ্টরটাকে বন্ধ করে দিচ্ছে। বন্ধ করার কারণে কী হচ্ছে, ডিক্রিজ সিম্প্যাথেটিক টোন, ডিক্রিজ হার্ট রেট, ডিক্রিজ renin secretion and vasodilatation. That's why decrease blood pressure. Next, come to the mechanism of action of vasodilator. So vasodilator drugs relax the smooth muscle in blood vessel. So vasodilators relax করছে smooth muscle, blood vessel এর smooth muscleটাকে relax করছে, which causes the vessel to dilate. That results in the dilation of the blood vessel. So by the vasodilator or by providing vasodilator medication, vasodilator drugs helps in the relaxation of the smooth muscle of blood vessel. As a result, there is dilatation of the blood vessel. Blood vessel dilate হয়ে যাচ্ছে. Dilatation of arterial vessels leads to reduction in systemic vascular resistance. যেহেতু blood vessel dilate হয়ে যাওয়ার কারণে there is reduction or decrease in the vascular resistance. যদি আমার ব্লাড ভেসেল যদি ডায়ালেট হয়ে যায় তাহলে দেয়ার ইজ ডিক্রিজ অফ রেজিস্ট্যান্স, অ্যান্ড অ্যাজ আ রেজাল্ট দেয়ার ইজ ডিক্রিজ অফ আর্টেরিয়াল ব্লাড প্রেশার। দ্য ইউজেস অফ vasodilator are used in systemic hypertension, heart failure, peripheral vascular disease, Raynaud disease and pulmonary hypertension. The example of vasodilator are nitroglycerin, nitroprusside, nitroglycerin. So these vasodilators are used in the treatment of heart failure, systemic hypertension, pulmonary hypertension, Raynaud disease and peripheral vascular disease.